বাংলাদেশের সরকার বলতে কিছু নেই, ওটা একটা মাফিয়া তন্ত্র। এবং আমার বিরুদ্ধে যে ৬-৭টা মামলা হয়েছে এগুলো সব কস্ট করে দিয়েছে, কিন্তু আন্তর্জাতিক কোর্ট বলা চলে এটাকে। দিস হ্যাজ নেভার হ্যাপেন। আপনি জানেন, আপনারা যদি ইন্টারপোলে যান ওয়েবসাইটে, ইউ উইল ফাইন্ড অনেক বিলিয়নিয়ারের নাম আছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, কিন্তু অনেকে মরে গেছে, তাদের নাম, যেমন আমাদের হারিস চৌধুরী মারা গেছে, তার নাম এখনো আছে, নাম কিন্তু ওঠে না। এবং যদি আপনার নাম তো উঠেছে, উল্টা তারা দুঃখ প্রকাশ করেছে, তারা আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, এবং তারা উল্টা এই যে জুডিশিয়ারিকে ব্যবহার করে যে আপনার উপরে যে অত্যাচার হয়েছে সেগুলো তারা স্পষ্ট করে এখানে বলে দিয়েছে। তার মানে কি বাংলাদেশ রাষ্ট্র বলতে কিছু নেই, একটা মাফিয়া চক্র আছে। এই চিঠিটা কিন্তু পৃথিবীর ১৯৫টা দেশে যায়, ইউনো, পৃথিবীর ১৯৫টা দেশ হলো এটার সদস্য। অর্থাৎ এই পৃথিবীর সব দেশগুলো আজকে জানলো হাসিনা যে কত বড় মাফিয়া। আমি আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর। আপনারা দেখান একটু, দেখতে পাচ্ছেন এই যে বইগুলো, এই যা 11টা বই আমি এগুলা লিখেছি। আমি আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর, কেন যে এগুলা লিখেছি আমি দিন রাত ৩-৪ দিন ঘুমাইনি, এমনও গেছে, কিন্তু আল্লাহ আমাকে সুস্থ রেখেছেন। আমি সুস্থ থেকেছি এই বয়সে, এই জন্য আমি আল্লাহর কাছে হাজার শুকুর। এবং এটা আমার বিজয় নয়, এটা আমার গর্ব নয়, এটা হলো সারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, বিডিআর সবার গর্ব, এবং সারা বিশ্বের মানুষের যারা অত্যাচারিত, এরকম মাদার অফ মাফিয়া শেখ হাসিনার মতো সরকারকে যে অত্যাচারিত হয়, তাদের জন্য এটা একটা রেফারেন্স। এই ৮ পাতার চিঠি তারা ভবিষ্যতে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে যে এই রেফারেন্স, এটা একটা বিচারিক প্রক্রিয়ার রেফারেন্স। আবার দেখেন এই বইগুলা, এই দেখেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং তখন আমার পিএইচডির ফাইনাল সময়, এই পিএইচডির হলো এইটা, এই যে আপনার পোর্টসমাউথ ইউনিভার্সিটি, এই চিন্তা করেন, অর্থাৎ পিএইচডির থেকে কয় গুণ আমার লিখতে হয়েছে এই ইন্টারপোলে বিচার পাওয়ার জন্য। আপনারা বুঝতে পেরেছেন? কেননা নাম সাধারণত ওঠে না, নাম তো উঠেছে এমন ফাইট করেছি বলে। এর সাথে আপনি যে একটা ফাইটার, তার প্রমাণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে আসার সাথে সাথেই এই যে সরকারের যে ২ টাকার কামলা যাদেরকে আমরা বলি, তারা কিন্তু নেগেটিভ কমেন্ট করা শুরু করে দিয়েছে। অর্থাৎ তাদের যে কতটা হাতে ঘা লাগে আপনাকে দেখলেই এটা বোঝা যায়। এখন এইটা যেহেতু ইউ নো দ্যাট ইন্টারপোলে সব দেশের একজন করে ডিআইজি থাকে, বাংলাদেশেরও পুলিশের একজন ডিআইজি আছে, সে এরকম এগুলা ঠেকিয়ে রেখেছে গত ৪ বছর। যখন আর পারলো না লাস্ট মিটিং এ, তখন বাংলাদেশ এই মাদার অফ মাফিয়া আমেরিকা যাওয়ার আগে তাকে জানিয়েছে এটা, যেটা আমরা বুঝতে পারছি যে শহীদকে আর ঠেকানো গেল না। শুধু তাই না, চিঠি যাচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে। তখন গভর্নমেন্ট এটা কাভার দেওয়ার জন্য, যাতে করে তাদের এই জনগণকে মিথ্যা আবার ছড়ানোর জন্য, ওই যে কুমিরের ৭ বাচ্চা দেখায় না, আমার এই ট্যাক্সের উপরে শুধু দুর্নীতির, কিন্তু অন্য কিছু দেখাচ্ছে না। যে এবং তাদের এই যে সময় টিভি বা বিভিন্ন মিডিয়া ব্যবহার করে তারা এখন নিউজ করতেছে যে ওই পুরানো ট্যাক্সের যে থাকি বিষয়টি নতুন করে আনছে। অথচ এই যে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে আপনার পরিবারের সদস্যরা যতদিন দেশে ছিলেন আপনারা সুন্দর মতো ট্যাক্স দিয়ে এসেছেন, এখন আপনারা দেশের বাইরে 2000 দেখেন 5টা আছে, 2017-18 ট্যাক্স ক্লিয়ার করে আসছি বাংলাদেশে। আমি লাস্ট হলো 20 জানুয়ারি 2018-তে যে ট্যাগ করেছি, তারপর তো আক্রমণ শুরু হয়ে গেল। আমি যদি যাই আমাকে তো হত্যা করা হবে, এটা তো লিখেছে আপনার এই চিঠির মধ্যেই আছে। জি, ইন্টারপোলের চিঠিতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। নাও আমি একটা জিনিস বলতে চাই, I want to request the British government and other big democracies, please, Sheikh Hasina, she is the killer, and this has been proved even by the Interpol. I think you have also got the letter, and this is the evidence to arrest her. Please arrest her in London today, because the United Kingdom is one of the example of maintaining the human rights. They give the maximum value to the maintenance of the human rights. So the Interpol has said the Bangladesh government has violated the US Universal Declaration of Human Rights. They have violated UHDL. The Britain is also a member, America is also a member of this Human Rights Commission. So you have the evidence of this letter to arrest Sheikh Hasina right today, because she has destroyed everything. And you people are telling her to ensure the participatory election. Just listen to the Chief Election Commissioner, what he said. Just listen to it. Please give that video. জি, আমরা একটু এই পর্যায়ে ভিডিওটা দেখতে চাই কি বলেছিল কমিশন। অতীতের অনেক নির্বাচন নিয়ে কম বেশি সমালোচনা বা তর্ক বিতর্ক হলেও 2014 এবং 2018 সালের নির্বাচনে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে
অতিমাত্রায় সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হচ্ছে। মৌলিক কোনো পরিবর্তন না হয় সাংবিধানিকভাবে, তাহলে কিন্তু আমাদের যে অর্জন খুব যে একটা ভালো হবে বা খুব যে মন্দ হবে আমি বলবো ধারে কাছে হয়তো থাকবে। তারপরও সেটা নিশ্চিত করে বলা যাবে দিন শেষে তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ায়, আপনাকে একটা রাইফেল নিয়ে বা আরেকটা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াতে হবে। আপনি কি দৌড়বেন? So I would say that the European countries or the Western countries ambassadors or other, the ministers and others are requesting, rather telling Sheikh Hasina, instructing Sheikh Hasina to hold a participatory, fair and free election. This will never be possible because there is no constitution in the country and we don't have the secured constitutional provisions to hold a free, fair and participatory election. So please do not tell her that you do so, because you have heard what this Chief Election Commissioner has said. He said that the election held in 2014 and 2018 are highly controversial. Even the current Chief Election Commissioner is confessing this. Thereafter, he said that if there is no changes in the constitutional provisions, we cannot ensure that there will be a good election. It may be in between. So the election commissioner himself is declaring his immunity. He knows that Sheikh Hasina will again do the rigging or some or the other, the staffing over the night and come to the power once again. So the Chief Election Commissioner is declaring his own immunity before the election, even 1 year before the election. So please do not concentrate. I would request the big democracies of the world, do not concentrate the election first. First, there has to be a constitution which will be, approved by the people through the referendum. And this will be drafted by a committee that I have declared much before. And I have also declared the written constitutional declaration of mass uprising through which Sheikh Hasina has to go. We'll have to have the reform of all the democratic institutions. We'll have to have the new constitution. Then the election will be held. It's not a matter of person. It's the matter of, the people's constitution. It's not there in Bangladesh. Sheikh Hasina is everything. She's the judiciary. She's the constitution. She's everything. That's what the letter from the Interpol has been explained completely. So please concentrate of, writing a new constitution, then the election. This is not possible. Already Chief Election Commissioner said. Even the Chief Election Commissioner said that if the people comes with guns, we should also go and oppose it by guns, or he said Toral or that sword. Dangerous. But he's instigating violence. Violence, because he is bound to say so. Because the Hasina herself is a mafia. He indirectly said, to protect your life, you should use arms against Hasina. That's what he wanted to mean. They should be understood by the big democracies of the world. That's why I'm requesting the British government to arrest Sheikh Hasina right today. And you have the evidence. It's universal evidence. There is evidence also by the Senate. They have written about my case that this government is such. That the sanctions were also given for that. That's why I'm requesting again the British government to honor your practice in human rights, the maintenance of the human rights. You should prove to the world or give message to the world that you really care for the human rights. And even if they acknowledge whatever is written by the Interpol, they should arrest her. Yes, and the government has got it. British government has got it. And this is the evidence. And this message will go to the world that the criminals like Hasina, killer, extrajudicial killer, most corrupted family, and they are the oligarchs of the Putins. I think they have a photograph. The Putin's oligarch there. The Russian president, they are the oligarchs. And how they can really loiter around this England? He should be immediately arrested. And that is evidence. The message will go to the world that we do not entertain the human rights violators. And that's what the whole Hasina family is doing like this. So if you want to save a nation, please, because she is the lady who is trying to show or portray Bangladesh as a Islamic terrorist country.
and all these dramatic actions were taken. You people already have come to know all these things. Actual terrorist is she and the Indian rots, Indian mafias, few guys. I don't blame the Indian politicians. I don't blame the Indian people. They were with us during the war. But the point is, she is the criminal and allied with few other criminals, top criminals of India. We must get rid of it. We must have friendship with India through diplomatic process. Why through the goons? Friendship has to be on diplomatic perspective. No other means should be entertained. Thank you. And I think you could have shown that about there is a photograph about the Putin's oligarchs. Yeah, Putin and her picture. Yeah, we will get back to that. But now let's talk about the number 26 point that was mentioned by the Interpol, where they say that the applicant asserted that in the recorded telephone conversation from 28 April 2020 to the end of July 2020, Army Chief General Aziz Ahmed confessed to you that his employees, I mean your employees, were abducted by a police gang controlled by General Tariq Siddiqui. তো এই যে আপনার তারেক সিদ্দিকীর লোকজন যে আপনার লোকজনকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিল, এটা তো মানে স্পষ্ট করে ইন্টারপোল তারা বলে দিচ্ছে এখানে, এবং তারা এটাও লিখেছে যে আল জাজিরা রিপোর্ট টাইটেল অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যান which uncovered widespread governmental corruption in Bangladesh and created an upheaval concerning Prime Minister Hasina's connection with the mafia. 3 weeks after the Al Jazeera documentary aired, the applicant's brother, Mr. Kobiruddin Khan, was disappeared by the RAB, and another brother remains arbitrarily detained after his arrest in February 2021. তো এই কথাগুলোর পরে আপনি যে বলছেন যে তাকে এখনই গ্রেফতার করা উচিত, ইটস টোটালি জাস্টিফাইড। না, হাসিনাকে তো গ্রেফতার করতে পারে ব্রিটেন, আজকেই করতে পারে। এবং তার যে বোনের মেয়ে, শেখ রেহানার মেয়ে তিলিপ সিদ্দিক is the Labour MP. She is also one of the oligarchs of Putin, and she is the niece of Tariq Siddiq, that mafia Tariq Siddiq. Tariq Siddiq's 2 daughters are here in the UK. How these mafia guys are living here? They told me mafia. They have written against me in the Sunday Times. Now it is all gone. It is proved by the international community. That is by the Interpol. And my 2 daughters were also in the Interpol list. They have also got certificate. I have got certificate. My wife has got certificate. So it has been done just not like this. I had to fight for last 4 years. এই জন্য আমি জনগণকে বলবো যে আপনার প্রতি অন্যায় করা হলে আল্লাহর কাছে যান, আল্লাহর কাছে চান, ধৈর্য ধরুন, আপোষ করবেন না, জীবনও টিকতে পারবেন না, আপোষ করবেন না। আমি আপোষ করিনি, আমার সব ধ্বংস করে দিয়েছে, আমাকে মানবতার জীবন যাপনে নিয়ে গেছে, আমাকে আমার বাচ্চাদেরকে, কিন্তু আমরা কেউ মাথা নত করিনি। আজকে আন্তর্জাতিকভাবে সারা পৃথিবীতে এই ধরনের ইনসিডেন্ট, এই ধরনের চিঠি মনে হয় না কেউ পেয়েছে, আমি দেখিনি। এমনি নাম উঠে যায় অনেকের। এবং এটা তো আপনার জন্য আমি যেটা বলছিলাম, যেটা নতুন কোনো ঘটনা নয় আপনার জন্য, কারণ ইতিপূর্বে অনেকে অনেক কথা বলতে পারে যে ইউএস স্যাংশনটা আমার কারণে এসেছে, উমুকের কারণে এসেছে, তুমুকের কারণে, কিন্তু আপনি বলতে পারেন লেজিটিমেটলি যে আপনার অনেক বড় একটা ভূমিকা ছিল ইউএস স্যাংশনের পেছনে, এবং যেটা ইন্টারপোল এই চিঠিতে সেটা উল্লেখ করেছে। তো সেটা আমি একটু দর্শকদের উদ্দেশ্যে পড়ে শোনাতে চাই, যেখানে বলা হচ্ছে that the applicant also submitted that on 27th October 2020, 9 US senators called for the imposition of sanctions on senior commanders of the RAB for the extrajudicial killing of more than 200 people since 2015, and directly referred to the suspected torture of the applicant's 3 employees and the killing of Mr. Khandekar. In December 2021, the United States imposed sanctions on the RAB and 7 affiliated individuals. 2 of these individuals were directly linked to attacks against him, including Mr. Benjir Ahmed and Mr. Chaudhry Abdullah Al Mamun. These sanctions were related to serious human rights abuse by the RAB and other Bangladeshi law enforcement, including more than 600 disappearances since 2009, nearly 600 extrajudicial killings since 2018, and torture which undermine the rule of law and respect for human rights and fundamental freedoms. The applicant submitted that Mr. Ahmed was the Director General of RAB between January 2015 and April 2020, and oversaw the RAB's 16 January 2019 raid on his residence, arrest and long-term detention of his 3 employees, arrest of 2 of his brothers, and death of Mr. Khandekar. According to the applicant, Mr. Al Mamun has been the Director General of the RAB since April 2020 and oversaw the arrest of his brother,
who continues to be detained. Therefore, there is a real risk of torture and inhuman treatment if he is extradited to Bangladesh. অর্থাৎ চিন্তা করুন যে আপনাকে যদি ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এটা আপনার জীবনের জন্য কত বড় ঝুঁকিপূর্ণ, এবং আপনার লোকদেরকে যে এই মামুন এবং এই বেনজির তারা মিলে যে কি ধরনের হয়রানি করেছে, কি ধরনের নির্যাতন করেছে, এগুলো সব কিন্তু উঠে এসেছে ইন্টারপোলের এই চিঠির মাধ্যমে। এই যে আপনি দেখেন, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, এই যে আমার পিছনে যে বাংলাদেশের পতাকা, ফুল স্ক্রিন করতে চাই, জি এই যে বাংলাদেশের পতাকা, এই পতাকার প্রতি সম্মান রেখে আমার জীবনে, সে আজ থেকে 40 বছর আগে থেকে যদি বলেন চাকরি জীবনে কোনোদিন কম্প্রোমাইজ করিনি অন্যায়ের সাথে, ব্যক্তি স্বার্থে নয়, প্রফেশনাল স্বার্থে। এতদিন মানুষ অনেক কিছু বলেছে তারেক সিদ্দিকীর সাথে দিস দ্যাট। তারেক সিদ্দিক যখন পাওয়ারে আসছে তার সাথে আমি থাকিনি, যখন তাকে চোর দেখেছি তার ফ্যামিলি, আমি দেশ ছেড়ে দিয়েছি। অ্যান্ড আমাকে যে এরকম টর্চার করেছে, আমি জনগণকে বলবো যে ধৈর্য ধরুন, আল্লাহর উপর নির্ভর করুন। আমি ফল পেয়েছি, এগুলো অলৌকিক, আপনারাও পাবেন। হ্যাঁ, পৃথিবীতে কষ্ট হবে, কিন্তু একটা জিনিস সবসময় মনে রাখবেন যে আখেরাতে কার কাছে কি জবাব দিব, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তা আপনি আপোষ করা মানে তো আপনি অবৈধ হয়ে গেলেন। অর্থাৎ যারা লিখতেন আমার বিরুদ্ধে, আপনি একটা জিনিস খেয়াল করেন, আজ পর্যন্ত দেখেছেন আমার উপর যে টর্চার, আমার আত্মীয় স্বজনের উপর, আমার ভাই এখনো আপিল হয় না। কিছু কিছু মানুষ যারা বিদেশ থেকে কথা বলে, তারপরে বাংলাদেশ থেকে তো সাংবাদিকরা বিরুদ্ধেই লেখে সবসময়, কেউ কি বলেছে যে আমার লোকগুলাকে যে মারলো, আমার প্রতি অত্যাচার? সিনেটের চিঠিতে প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের বাংলাদেশের কোনো মিডিয়া কথা বলেনি। প্রথম আলো বলেন, বিভিন্ন পত্রিকা কোনোদিন ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করেনি। আজকে তারা কি বলবেন যে আন্তর্জাতিক চিঠিটা বের হলো?